Hello, happy people. Welcome to my YouTube channel, JDP Documentary. And I did a full documentary about Reverend Bishop Prophet Apostle Owusu Bempah and bro. But one day I saw Benjamin, na watch documentary ni nyina akosi. Na megidi se obeye nhira. And documentary no megina radio asem so and dey bro. 1 Chronicles chapter 16 verse 22. The Bible says, "Do not touch my anointed ones. Do my prophet no harm." Midiane amuakohene Stephen. Dodona frame Jeho. Dimba kwe kanwa and the ofra. Na ye me say de kuta me na me fan so seed emam. Ene onyamedi for gagai. Ene de oka na bibi ya me. Me da say omodia say obehwe the full documentary no akosi me twa me hokitu e bi na me ba me did the rest of the documentary ebebro e mo refuse be subscribe to my YouTube channel afi so obe click the notification bell say ne be ya content na video bia me de bebe bia no wo so won sabeka na watimi ahwe bi abrani nyina me da say Reverend Prophet Apostle Isaac Owusu Bempah is the founder and leader of Glorious Word Power Ministry International. He was ordained and commissioned as a Christian pastor by Archbishop Nicholas Duncan Williams, the General Overseer of Christian Action Faith Ministries, otherwise known as Action Chapel. He is a seasoned preacher and a prophet of God with over 20 years of experience in the ministry with a passion for raising prophets, pastors, and leaders around the world. That is Prophet Isaac Owusu Bempah for you. Reverend Bishop Prophet Isaac Owusu Bempah earned the accolade the nation's prophet due to the accuracy of the prophetic utterances he made concerning the outcome of the 2016 national election of Ghana, and by the grace of God, every prophetic word came to pass without fail, and the glory of God was manifested. Me Supreme Court is here. Now I saw Supreme Court is here, and since I saw the Supreme Court building. Modia momo date na monchro sa na besi. Ana me hu ensonoma star etete our Supreme Court no so. And I saw that there were sparkling stars on the building of the Supreme Court. Court inside. And so the Lord took me into the chamber of the court. Into the court. Me prophesy. The court took me prophetic word into the courtroom. Now this is not politics. It is not council. Now prophecy. I am not intervening or interceding. I am prophesying. So this is prophecy. All of a sudden I saw a paper. NDC. Now on the paper I saw that NDC was written on the paper. And I saw that the paper was hovering, was moving, was flying in the midst of the courtroom. All of a sudden I saw fire, or I saw that the paper caught fire and the paper burnt into ashes. And the Lord said to me, it is Nana Addo Dankwa that he has chosen for Ghana. Supreme Court and the Supreme Court cannot change the mind and the plan of God about Nanado. Say NDC for me. No one can so Bempah the time NDC. No more betie masama. Supreme Court na mo kono. Mun twaso, mun ko se sika. Hwe asem no hu.
ɛbɛyɛ mo wanwa mo ankasa mbɛhu sɛ munim saa kwan kama amfa nkɔkɔt nkɔmhyɛ bebree ana papa yi ahyɛ afa Ghana ho ne nyinaa baa mu ɛnam onyame ngosrɛ wɔ no so ne nyinaa ɛbaa mu nea wohu ne sɛ amba mu no ɛyɛ mpaeɛ bi a ɛkɔɔ so ntira mpaeɛ bi a papa di ne yɛfunu too wɔ ɛbɔ mpaeɛ sɛ ma adeɛ no nsi ma ɛnhapen although awurade yi akyerɛ no ama waka ma obi ehu sɛ biribi sɛ ebesi ɔde date nyinaa to so na so date no duruɛ no ade no ntimi nsi ɛyɛ mpaeɛ bi a ɛkɔɔ so ɛyɛ sacrifices bi a ɛkɔɔ so ntira ɛno nti na wohu sɛ ɛntimi nsi no na ne ɛsiiɛ a wode w'ani huiɛ no nyinaa a no ti wotumi ka sɛ papa yi ne nkɔmhyɛ yi aba mu ana deɛ ɛnsi a ɛno nso wotumi ka sɛ wɔhyɛ nkɔm na mmom ɛntumi amba mu no ɛyɛ saa nneɔma ɛkɔɔ so ntira mpayɛ ne afɔdeɛ dedication a papa yi ɛdedicate ne ho ɔde ne yɛfunu to bɔ mpayɛ ɛno nti na prophecy bi wɔ no mu a wohu ne sɛ ɛntumi amba mu no papa no abɔbra nkɔmhyɛ bebree no ahyɛ afa Ghana ho papa no abɔbra atete adifo bebree papa no abɔbra paa ɛno nti ɛnkasa ntia onyame difoɔ na ɔmo ti mu asɛm no ɔmo ti nyamesum mu yie paa no obie no obetumi akasa tia papa ne da agye sɛ bi ɔmo a spiritually ɔmo ani afira ɔmo mu hwee no ana sɛbi ɔmo de ɔmo yɛfunu ne nam no ɔmo de ɔmo bɛkasa anyhow ana sɛbi obi so a nyame mfa saa adom akyɛdeɛ ne nkyɛn no ohun ni sɛ ewiase ne da hɔ saa ano ne sɛ wode ɔsɔre abɔ mpaeɛ bibie ntimi nsi yɛwɔ adifoɔ wɔ hɔ yɛwɔ adifoɔ a nyame ɛka deɛ hinta ne deɛ bɛsi ɛkyerɛ wɔ mo ebi ne Reverend Apostle Bishop Owusu Bempa a ewieyɛ mmerɛ yi mu nyame ɛyi no ama ɔman Ghana papa na bɔbra paa. He was also honored with a doctorate degree in divinity by the same group in the same year. Prophet Bempa has ministered at many churches and conferences in Ghana and other parts of the world, in countries like USA, Great Britain, Canada, Germany, France, just to mention a few. He has been in the prophetic ministry for close to 30 years, and his ministration has touched the lives of many people under the operation of Satan and people under the torment and pursuit of the spirit of death. That is Reverend Bishop Isaac Owusu Bempa for you. Put your hands together. Hallelujah. Amen. Oh, somebody send me. Put your hands together for Jehovah again. Now, me force. Can you own where you own and qua? Hallelujah. Amen. Bema. Wobi raje Jordana. Wobi raje Jorda ana. Wun wobi afadam foda ana. Achana senche. Enche bebre batache. They make a check. Yeah, a check. Cha. Satam kra na kra uko school. Na uko school. Check. Bon sem na Yehovah. Put your hands together. Hallelujah. Amen. Oh, some bon sem bio. Put your hands together for Jehovah again. Me da sɛ wogye mmerɛ na wohwɛ documentary ni nyinaa kɔsiiɛ afei ɛnyɛ me na mɛka sɛ papa no abɔbra ɛnyɛ me na mɛka sɛ nyame ngosra ɛwɔ papa no so nyame ayi no ama ɔman Ghana papa no abɔbra paa ɛma obi ankasa ntia nyame diifoɔ sɛne mehyɛ aseɛ no mede awurade asɛm megine awurade asɛm so mfiti aseɛ no ɛyɛ 1 Chronicles chapter 16 verse 22
I say, do not touch my anointed ones. Do my prophet no harm. And Casentia Namedifo. Mediania Mwako Hine Stephen. Dudwana Fremi. Jeho. Edimba kwe kaone de. Ode ushami ade ataka. Bi guta bi nyina bo wansa me de abafo de ama onasa. Eye nyamedifo gagai. Eye do de wo kana bibi ya yeme. Bida wase ye be say hie biom. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, JDP Documentary, and also don't forget to click the notification bell so that whenever I drop a new content, you'll be the first person to get it. Thank you very much for your precious time. See you another time. Bye bye. JDP Documentary, we create contents in the form of documentary. They're trying to put you down, Motivational messages. tracking you down. But you're still going because there's treasure in you. Documentary on exposing the beauty of nature. Documentary on luxurious. In our entertainment folder, we write a documentary for celebrities and talent management. Yes, JDP Documentary is giving out a free online tutorials on pro editing, 3D animation, graphic design, content creation, photo and video shooting for you to become a professional content creator accepted everywhere. Please kindly subscribe to our YouTube channel, share our video, make sure you click on the notification bell so as to get the update whenever we drop a new content. JDP Documentary, exposing the beauty of nature. JDP Documentary, every picture has a story to tell.